Kakati tubadde tugenda okubeera n'empaka zaffe ez'okudduka ku ttaka kankyuseemu testing. Ekibiina kyali kitegese empaka ez'omulundi ogwokubiri ez'abaddusi nga baddukira mu bisaawe badde suppose kubeerawo olunaku lw'enkya. Twali tutegese nti mu kusooka nti zijja kubeera Kyambogo, naye olw'ensonga nti ebisaawe byonna ekyekyambogo n'ekye Mandela National Stadium byonna gavumenti ebikozesa, katugenza okwesanga nga tetulina bisaawe birala byakukozesa. Ng'ekibiina tugezezaako nnyo okunoonya ebisaawe tusobola okuteeka empaka zino ez'olwenkya, naye ekisaawe ky'e Makerere kyo tekiri ku mutindo mulungi esobozesa abaddusi baffe okwetaba mu mpaka zino. Ensonga tutidde nti kisaawe kiyinza ate okuleeta obuvune eri abaddusi baffe. Ekyekyambogo kyo kikyali mu mikono gya gavumenti, n'ekye Mandela National Stadium Electoral Commission bakozesa ekisaawe ky'ekyambogo bakyakikozesa. Ekye Mandela Stadium yo ddwaliro ly'abalwadde ba COVID. Kati twesanga nga tetulina bisaawe, tugezaako okufuna ekisaawe ekya ISU nga kiri ku mutindo ogwenkanankana ng'ogwa Mandela National Stadium, naye tukyalinze bannannyini kyo okukituwa. Twabawandiikira ne tubasaba tebana kutuddamu. Pozzi biri ebirala ebiri ebbombo n'endejje University nabyo tebisobose kufunibwa lwa nsonga nti okutambuza abaddusi bano okubajja e Kampala n'ebifo ebirala okubatuusa ebbombo oba endejje, ssente ebisale bya takisi biri waggulu nnyo nga tekisobozesa baddusi kusobola kugenda kwetaba mu mpaka zino. So olw'ensonga eyo ne tusazaamu empaka zino okutuusa bwe tunaafuna ekikakafu okuva mu gavumenti, kubanga gavumenti tubawandiikidde tubatuukiridde okulaga obwenyamivu bwaffe nti empaka zino zansobodde okuteekateeka abaddusi baffe Olympics, Africa Senior, World Junior nga tezisobodde kubeerayo, era kikozesezza nnyo ng'ekibiina ng'abaddusi abadde beetegekera ekiseera kino kyonna okuva COVID yayingirawo lwe baggalawo emizannyo. Kati kiba kikola bubi, kikoze bubi abaddusi abadde beetegekera empaka zino, kubanga bataddemu ssente zaabwe, abamu endya nayo n'ekyuka nga beetegekera empaka zino. Nebadde bulo nnene nnyo eri abaddusi baffe ng'ekibiina ekitwala omuzannyo guno, olw'ensonga nti bwe tuba tutandika okwetegekera empaka ezo, tutandika na mpaka zino esookerwako, eyasooka ey'okubiri, kati tugenda nga tuzimba nga tuzimba okutuuka ku level ey'abaddusi okulaba nti basobola okutuusa ebipimo ebyetaagisa okwetaba mu mpaka za Olympics, Africa Senior, World Junior n'endala nnyingi eziri ku international level. Akati kiba kizibu nnyo abaddusi baffe okutuuka ku bipimo ebyetaagisa ng'empaka ze twabateekerawo ezibateekateeka tebasobodde kuzeetabamu. Ekyo kikozesezza nnyo enteekateeka zaffe nga ekibiina wamu n'abaddusi. Era tetumanyi, naye katusabe busabi nti gavumenti enatuddukirira mu mbeera eyo, labe nga tufuna Namboole nga tusobola okukozesa Namboole. Waliwo ekisaawe Namboole erina ebisaawe bibiri, waliwo kiri ekinene eky'empaka ddala ne warm up track. Warm up track yo bagikozesa baddusi nga bawoominga so ogenda mu kisaawe kinene basobole
kukompitinga. Kati ekyo kisoboka bulungi nnyo okukituwa kubanga yo gavumenti oba ministry ya byobulamu tekikozesa, ekozesa kiri ekinene. Kati twandisabye gavumenti, ministry ya education ekolagana ne ministry ya health balabe nti batusalirako kiri ekisaawe kya warm up track sobe nti tusobola okukikozesa nga tutagaganyiza ate kisaawe kiri ekinene. Tujja kusobola bulungi federation okubula ebisaawe mu kiseera kino nga tweteekateeka empaka ez'amaanyi kituwa ekyokuyiga kinene nnyo. Sookera ddala federation tulina okufuna amaka gaffe, ekisaawe ekyaffe nga kiri ku mutindo gw'ensi yonna nga kisobola okutegeka empaka z'eggwanga wamu neziri international, nga tusobola okuba nti tuteekawo office yaffe, tuzimbako office yaffe nga nakyo tusobola okukizimbirako hostels abaana baffe gye basobola okusula, nti bweba nti twetegekera empaka zonna tukikozesa nga hostel kusuza abaddusi baffe nga twetekera empaka. Kakati pozi eziri ebweru wa Uganda eziri up country, kyamukisa mu byo kulaba nti ebisaawe byonna ebiri up country tebiri ku mutindo. Tusaba gavumenti eyingirewo esobole okuteeka ku level endala ebisaawe ebyo byonna byetaaga kukola ddala kulaba nti bituuka ku mutindo okusobola okutegeka empaka z'eggwanga. Nti singa kibadde nti ebisaawe bibadde nga biri ku mutindo mulungi, ffe ng'ekibiina twandibadde tufuna buzibu kunoonyawo we tusobola okuddukira oba okutegeka empaka z'eggwanga. Bateekateeka tulinayo abatuusa ebipimo ebyetaagisa kwetaba mu mpaka za Olympics bawera nga 23 era ekibiina ekifuga omuzannyo mu nsi yonna nekiteekawo window ng'eri open nti n'abala basobola okweyambisa ekiseera kino olaba nti batuusa ebipimo okwetaba mu mpaka zino. Omukisa weeguli munene nnyo nti abaana bano basobola okuqualifyinga for Olympics n'empaka endala. Zino empaka zino zisookerwako nga bwe ngambye ziyamba okuteekateeka kubanga abaana bamaze emyezi nga abamu teba traininga, kati kiseera kyatuuka nga balina okutraininga. Kati okutuuka ku mpaka ezisooka n'ezokubiri nga zaali zakwegezaamu kulaba we batuuse, nga awe tutandikira olugendo lwaffe olw'okufuna abasobola okutuusa ebipimo byetaagisa twala mu Olympics n'empaka endala. It's very unfortunate, a very big blow to our preparations for Olympics, Africa Senior, World Junior Championship, and other international competitions that we had lined up for this year. We cancelled the competition. Actually, this is the second competition to be cancelled in a space of 2 weeks, owing to lack of competition venue. Earlier we had earmarked Nambole Stadium as the modern tartan track that is available in the country to host most of these track and field competitions, putting it in mind that we were preparing for those big competitions, and it's the only surface, the only track that can give us or give athletes better performances for them to qualify for the Olympics and other international competitions. We have tried several venues like Chambogo. Chambogo, of course, Chambogo has been taken over by government, and Nambole as well as a medical facility for COVID-19. So we had no alternative but to cancel the event. Some of these venues we tried to secure, like Makerere is unsuitable for competition. We have ISU tartan track, which is second to Nambole. That one we are still awaiting. We are awaiting response from the authorities there. While the other track that would have secured and easily secured
Bombo UPDF has got a ground. We have Ndeje University has also another ground, but unfortunately the distance cannot allow athletes to travel for those competitions, to travel up country, to travel to those venues, owing to the high cost of transport. Having looked at that, we definitely had to cancel the event until when we get response from government, because we have engaged the government. They are aware, we have written to them, we are talking to them to allow us use the warm-up track, because the warm-up track is not being utilized by Minister of Health. And I think that one, if it is sealed off, it can suffice for us to use that venue, because that's the only modern track that can help athletes qualify. How does this affect the athletes? Of course, the athletes, since the lockdown, many of them have not been training. And after resumption, the athletes started training, and it was the right time for them to gauge their performance, to gauge how far they have gone in training, and be the start of their preparations for the Olympics and other international competitions. What message do you have to the government? Well, we are asking the government to redevelop the current track venues that we have. We've got so many grounds up country that needs to be redeveloped. We need the government also to come in and maybe put up better facilities in those existing track and field venues. Like we have Chambogo, we have Ndeje University and others. If they could place their tartan track with better tartan facilities, I think to do a lot for this country. We have been prepared for this national trial, but then the challenge is that the border will lower just because they have not been there. They have been cancelled. So that's it. And my name is Oija Fred. I run 100 and 200 meter. We're to have our second national trial 6 February 2021, but it has been cancelled due to we lack a track where we like to have it. So we are to wait for the next trial. That will be on the third one, but we don't know when will it be. So we shall be having a cross country that will be contacting on on 13th in Tororo. That's February this month. Then for us sprinters, we have no hopes of getting back to track for now due to we don't have where to run from, because we can't run on the grass to make time. We make it on the tartan. Gange bampita Jagalo Joshua ndi muddusi ziruka 10 2 nensinga kudduka 4 kubanga yeresi yange kale kyempaka zino okusazwamu first trial ne second trial nze mulinda bade kinkosezza kubanga twali twakava mu covid already nga biri mu program jukira mu covid walingawo embeera nga nzibuzibu naye according nkunze eringa nga chance ndala okubyongerayo kulinga nga mukisa mulala koze okunyongerayo okutraininga so that in qualifying for Olympics ne Africa Senior nze ngulabanga mukisa. In fact ensonga y'ekisaawe kitu affectinze nnyo ate nga nambole tuna ekisaawe kimu kyetutrainingiramu kyetukoleramu trials ekyo kyo kituzize emabega kubanga kisobola kwetegera mutindo gwe tuliko sobola kumanya nti oba tuli wano nti oba okola bulungi tosobola kutegeera nga tuli ku standard pitch. Bino ebisaawe ebirala tebituyambira, tulina ekisaawe kimu kisobola tuyamba ennambole kwe tusobola okwegeraageranya ne tulaba nti tukola bulungi oba tetukola bulungi. As in, basically, the issue of a pitch has affected me as an athlete. Reason being that we have only one pitch in Uganda. That's why we can qualify from, we go for big games like Olympics and Africa Senior, whereby these other pitches, we cannot qualify from these pitches. We can get easy injuries, mostly with the sprinters. Yeah.
cancelling of the championship, it has affected me basically, as me who is a junior runner, because that's why we gauge ourselves from. That's why we qualify from. So when you miss a championship, that means it's next year. It cannot be rewinded. Once you miss, you've missed. There's no any other chance. So it has affected me as an athlete to judge myself where I am.